Heyo, wie geht's euch, Leute? Wir schauen uns jetzt Inside Star Citizen, das ganz neue Occupation Localization an. Und ich bin sehr gespannt. Der Name, der hypt mich nicht. Muss aber nicht schlimm sein. Können ja trotzdem super Informationen haben. Ist noch ganz frisch, leider keine Untertitel automatisch erzeugt verfügbar. Ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen. Vielleicht könnt ihr sie ja unter diesem Video hier aktivieren. Dass ihr gerade guckt. Denn es ist ja eine Reaction, aber die Tonspur so ist ja dann zum Teil dieselbe und dann vielleicht klappt das so. Also, let's go. Aber wir wollen es halt jetzt angucken, weil es jetzt frisch. Jetzt wollen wir. Hallo! Distributed project. With 5 studios across 4 countries and 2 continents, people from all over the world have come to Cloud Imperium to help make those tandem games we're creating all that they can be. But the Persistent Universe and Squadron 42, with some minor exceptions for Xi'an and Banu, have been a mostly English affair so far. That single language focus is not uncommon during the development of any project. But as we approach the next major milestones for Star Citizen and Squadron 42, it's become time to begin the process of expanding our language support to match those of our players and communities around the globe. With that in mind, we'd like to Das wird viele Leute freuen. Ich wurde schon oft gefragt, obwohl ich natürlich überhaupt null weiß, wer soll ich wissen, wann CIG das macht, wann die quasi endlich mal das Spiel auf Deutsch rausbringen und dass es eine Frechheit ist, dass das nur nicht auf Deutsch draußen ist. Was ich nicht so sagen würde, weil wie Jared sagt, so, warum soll man einfach während der Entwicklung schon alles lokalisieren quasi? Ist ja nicht unbedingt nötig und kostet super viel Zeit und Aufwand und kann auch zu Fehlern führen. Aber je früher, desto besser letztendlich. Und wenn sie jetzt damit anfangen, oder besser gesagt, damit anfangen, es zu implementieren, schadet ja nicht. Hilft vielen Leuten. And introduce you to one of the newest teams being built here. Now, currently less than 6 months old, let's meet some of the folks working to bring localization support to Star Citizen and Squadron 42. I'm Yagoda. I am the localization lead at CH. Soy Brice Fajardo, soy especialista en control de calidad de localización y vengo de España. I'm Jonathan Lowndes, and I am the localization and English dialogue pipeline producer. Hola, mi nombre es Mariel. English Dialogue Pipeline Producer. Das ist ein Titel. Laura Palestrini, soy especialista en localización para español en CIG. Donc je m'appelle Yannick Simon-Klein et je suis le spécialiste localisation à CIG à Francfort. 안녕하세요. 한국어 로컬라이제이션 스페셜리스트 최유진이라고 합니다. So, okay. Localization is much more than just translation. We have the full control of the tone. Lustigerweise ist ja ein Feld, in dem ich auch schon gearbeitet habe. Yes Your Grace, falls ihr das kennt. Das habe ich übersetzt, aber von Englisch auf Deutsch. Auch eine sehr spannende Arbeit. Also würde ich auch mal wieder machen, weil es wirklich Spaß macht und man sich ja teilweise dann auch in die Lore und so weiter reinarbeiten muss. In diesem Fall waren es so ja, so ein bisschen Folklore und sowas. Also tatsächlich, so Fabeln und sowas. Und Fabelwesen, die eigentlich schon gar nicht mehr in unserer modernen Mythologie so wirklich vorkommen und so weiter. Für die ich dann deutsche Übersetzungen finden musste oder erstmal rausfinden musste, was Äquivalente sind, die ich übersetzen kann, weil die meisten von diesen Wesen, die kennt halt keiner tatsächlich mehr oder kannte keiner mehr. So, zumindest ich kannte sie nicht. Es waren wirklich sehr spezielle Geister und Wesen und Sachen halt. We want to give to the game. The localization specialists want to break the language barrier. We're really trying to give players the best experience we can. And understanding how important it is to take games to other audiences. We've started thinking about localization very early at CAG. Well, usually localization is one of the last steps in game development. In this particular situation, we wanted to make sure we have aligned everything from legal text, marketing, dialogue, scripts for dubbing, anything that has to do with UI, descriptions. We want to make sure that everyone can enjoy the game, regardless of wherever they are in the world. Normally, das ist eine gute do, Sache. Day-to-day basis is adapt to the text that I have to deal with pertaining translation. We also have to adapt that whatever is not translatable in words is actually understandable anyway. It's about experience, right? It's about culture. I found out from the Korean community they actually made this Korean patch for Star Citizen, and I guess that made me realize the users are actually willing to play games in their own language if they could.
Nö, ich spiele eigentlich lieber in Sprachen, die ich nicht spreche. Ist doch logisch. Also natürlich spielt man die am liebsten in der Sprache, die man super beherrscht. Und für viele Leute ist es halt ausschließlich die Heimatsprache und vielleicht noch sowas wie Englisch. Und Englisch ist nicht Standard immer überall. Also es ist eine gute Sache, auf jeden Fall, dass CIG da jetzt schon dran ist. That actually like Und das sieht motivates den me a Bedarf. lot. Ist ja There logisch. are a lot of conversations with other departments to make this as immersive as possible. As LQA specialist, I'm in charge to, once we have those translations implemented in the game, to ensure that those translations are both working correctly and they are correct in the context. We use a tool called Starwords, in which narrative inputs their English text, and after they approve it, it gets sent to us via the same tool, during which process we export it out into our translation tool. Then we translate it, proofread it, edit it, and do any necessary corrections as needed, and then export it back into Starwords, and from Starwords into the game. Visually, you can see the work that Cool. an art team or a cinematics team do, and you can go, yeah, I can see the flair there. But it's not until you speak a lot of these languages, you understand that maybe there's an Easter egg, maybe the wording is like similar, is like lifted from a Han Solo monologue or something, and then you're like, oh my god, you squeezed that in and it fits. That's the coolest thing I've ever seen. Das stimmt. Man kann super viele Easter Eggs und sowas in Übersetzungen einbauen und auch einfach halt wirklich kulturelle Gags oder kulturelle Anspielungen machen. Einfach über Sprachen, so in der einen Sprache gibt es halt an der Stelle in Star Citizen vielleicht eine kleine Anspielung, funktioniert in der anderen Sprache nicht, dafür gibt es in der anderen Sprache dann woanders eine kleine Anspielung, die man versteht, wenn man halt die Sprache spricht. Ich bin halt mit Englisch vollkommen zufrieden und werde dann halt mal vielleicht auch auf Deutsch spielen, aber so eigentlich werde vermutlich auf Englisch bleiben, keine Ahnung, was weiß ich. Muss halt gucken, aber ich find's cool. Ja, je früher das kommt, desto besser. Ja, letztendlich, warum nicht? Warum nicht? Solange es irgendwie die Produktion eh nicht aufhält. Ja, und ist das doch ein Feature auf jeden Fall, das viele Leute dazu bringen könnte, auch in Deutschland noch, die interessiert sind, das Spiel zu spielen so. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die das Spiel eher anfassen würden oder eher verstehen würden, wenn sie auch wirklich die Umgebung lesen könnten. Also wirklich die Sachen in der Umgebung lesen und verstehen könnten. Spielen, glaube ich, kann das prinzipiell jeder. Aber ich glaube, Star Citizen ist schwer zu verstehen, wenn man die Sachen, die dort stehen, überall in der Umgebung und so nicht lesen kann. Have to be very careful to adapt the product to there is in a format and appropriate form for each locale. To be fair, I think a lot of Korean people fairly familiar with Western culture, so we use a lot of like English words, sometimes as a meme, sometimes that's just as a like professional terms. A word that is very, very common, and it's like in European Spanish people, to grab something is ser coger, which in Latin America, in most countries in Latin America, it means to have intercourse. So that's a really funny difference that we laugh about all the time. As a producer, I have my eyes 12, 18, 20 months down the line at any given point because I live in spreadsheets and I have to try and plan everyone's schedules out all the way into the future. So having recently been spending a lot of time in that, there's some stuff in there that I'm not allowed to talk about, but I can't wait until everyone gets to see it. We are all Localization kann auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen und wenn sie Squadron 42 nach wie vor als Priorität haben, was sie haben, wissen wir ja, ergibt das schon Sinn, dass dann eine mögliche erste Beta-Version direkt in mehreren Sprachen rauskommt, eventuell. Ich weiß nicht, ob sie die ganzen Voicelines auch übersetzen, aber zumindest halt, was die Schrift angeht. all very Und passionate Untertitel. about the projects, both Squadron 42 and Star Citizen, and we want to make sure that the translations provided are the best possible. We know that our community is very engaged, and we know there have been other translation endeavors for Star Citizen as well. But we try to engage every single user, not only the people who have played the game for a considerable duration of time. So bear with us, not every translation will be as you think it could be. We will try to make improvements as much as possible, and we hope that you're going to like it. The siege Okay. of Reysn was the Asiate schreibt, ich gehe mal mich bettfertig machen. Gute Nacht euch und noch viel Spaß. Ja, ich kann verstehen, dass man hier vielleicht ein bisschen einschläft,
Ist nicht das so Blinky-Blinky-Thema. Blinky-Blinky-Thema. Was bin ich? Ein 70-Jähriger, der noch nie mit einem Menschen interagiert hat in seinem ganzen Leben? Eventuell ja, in meiner Seele. Wir haben ja aber noch eine zweite Hälfte. Also bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. The Persistent Universe's biggest and most ambitious dynamic event yet. Ja, ist kein interessantes Thema, aber trotzdem wichtig. Und es hat seine, ich glaube, für viele Leute ist das sicherlich interessant. Für mich jetzt nicht so im Speziellen. Obwohl ich in dem Bereich A gearbeitet habe. So, ich finde es selbst mega spannend so und ich rede da auch gerne drüber. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Aber es ist halt trotzdem so ein bisschen so, ja, bis wir es halt in-game sehen, erzählen die halt, dass sie übersetzen. Aber wir haben ja jetzt hier nicht mal einmal irgendwie auf Koreanisch irgendwie ein Interface gesehen oder so. Das hätte es schon viel spannender gemacht, wenn sie gezeigt hätten, dass, hier guckt mal, so sieht das dann in-game aus, bei Bedam, eine Einstellung und schon ist das ganze Spiel in einer anderen Sprache. Oder zumindest so das, wie das User-Interface oder die Umgebung sich ändert durch Spracheneinstellungen. Das wäre halt cool. So, da wo es auch wirklich zum Tragen kommt. Pushing at the seams of AI, server performance, FPS systems, and more. And while it recently returned to players in last week's Pirate Week celebration, we wanted to check in with the team and discuss some of the fixes and adjustments that went into this second wave of events and the advancements to all of Star Citizen that came from this technology-stressing event. Okay. We were watching the same stream at the same time, and I see Elliot giving him little hints, desperate to give away the secret. I was just very excited. And he's getting more and more obvious. And I'm like, Elliot, maybe, to a point where I can't write what I want to say in the chat anymore, so I'm texting him. Stop. Just stop. You are going to give it away. And ultimately he did. The whole point of Siege was to push FPS and healing gameplay, right? Like, and looting and all that. Like, been in the game for several releases, some of it, and like it wasn't being used to its fullest extent. And we thought, well, what better way to use that and actually show players that they, the consequences of being downed. The cool thing about Siege is, when we have a big event like this, it gets us a lot of sort of improvements to the game. You know, because of Siege, there was some sort of more of a focus on looking at some of the back-end type performance, and they found issues, and that's unlocked 100-player servers for people. Das ist eine coole Sache. Heute erst wieder drüber gefreut im Stream, dass wir 100 Spieler-Server haben. Over the course of it, like already running, you know, me and Luke was watching streams and we was having constant conversations as to ways we could improve this mission, not only for future iterations on it, but also just in the quick patches we can get out. We fixed the bug where when you completed an objective, you wasn't instantly paid. You should have been instantly paid, but instead what was happening was it wasn't being given instantly, but it was collecting, so when the mission ended, it awarded it all at once. We fixed a number of flow breaking issues. Ah, okay, ja, das ist tatsächlich, das ist ein guter Fix. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ergibt Sinn. Like where bosses would just fall through the floor and be unreachable. We added an objective, a secondary objective. So, was uns heute definitiv aufgefallen ist, dass es wirklich eine Problematik ist, dass der Reclaimer oder die Reclaimer-Fahrstühle nicht richtig funktionieren, wenn man eine ganze Mission quasi auf der Reclaimer hat, wo man die Fahrstühle auch benutzen muss. Ist uns heute leider traurigerweise bewusst geworden. For disabling the anti-air and give a reward for it, so you know players knew that it was something you could do, but also it isn't the main focus. We've taken steps to prevent griefing around that first area that you get off of a shuttle. Ja, ich muss sagen, so Griefing war wirklich so meiner Erfahrung nach kein Problem. Gut hinbekommen. We now spawn Crusader security. Wurdet ihr gegrieft? Kind of take up guard posts at that shuttle stop. We hope that's enough to kind of ward off the griefers. We changed how the ending kind of happened. Before it was very like you got an audio line saying please leave, and then that kind of reoccurred. We also added this to the HUD so players can see actively please leave when any player leaves the area.
Danke, dass Sie Crusader verteidigt haben. Und jetzt weg hier. Das ist die Plattform für reiche Leute. Yeah, the mission will complete for them, and they'll get all their extra rewards that were required. One thing we noticed was players were server hopping when the event had finished to try getting another event that had just started, and because of that, they wasn't getting all the rewards from the mission because of that bug I previously explained as well. Ja. We are working on dialogue improvements. Nearest out in the sky, I've got heavy hitters locking down each platforms. At Solanki platform. You don't stand a chance. As we noticed, a few issues and ways we could tighten up some of the dialogue and audio lines. Working on extra things to do in the mission, so even if people do arrive late, they'll have something to do. And many other things like that, but I don't want to go too much into it. Thanks to everyone who's participated in Ach, das war's. Ich dachte, das wäre doch jetzt gerade das Spannende gewesen. Was machen denn die Spiele, die spät kommen? Weil die rennen dann nur dem Event hinterher, kriegen nichts mehr, werden dann irgendwie random von irgendeinem Dude abgeschossen, der dann noch in der Ecke rumsteht, und das war's. Das wäre jetzt gerade spannend gewesen. Da dürfen sie nicht mehr sagen, oder was? Na gut. Reysn. It's been like really fun watching you guys and hearing your feedback on playing the event. So what did we learn this week? Nicht besonders viel. Well, we learned that the localization team is hard at work reinterpreting Squadron 42 Good. for several languages and cultures around the world. That turning an eye to Star Citizen will begin with external web resources before they dive into the depths of the Stanton system. And that the Siege of Orison wasn't just a fun event for our players, it pushed the underlying technologies in ways that have improved experiences for every aspect of life in the persistent universe. Eigentlich braucht man sich nur das angucken für die Episode. Wir hätten direkt nach hinten skippen können. Er hat das gut zusammengefasst. Localization, mega wichtig, mega cool. Das ist eine sehr gute Sache. Und ja, die haben halt Horizon getestet. Also nicht Horizon, aber mit Siege of Horizon haben sie das Spiel verbessern können, weil sie mal die Server stressen konnten oder so. Aber da sind sie auch nicht mehr in die Tiefe gegangen. Ich vermisse Bugsmashers, muss ich sagen. Wo es wirklich mal an den Code ging. Ja, wo mal im Code geguckt wurde. Dann wurden Bugs aufbereitet. Das fand ich ganz lustig. Na gut, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hier fandet ihr auch ganz lustig. Lasst mir gerne einen Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Streams immer dienstags und donnerstags 20 Uhr live auf Twitch. Und Vlogs gibt's auf meinem Zweitkanal, der dort verlinkt ist.